Mu kyokuyiga kino njagala kwogera ku ddalu eriri mu bantu abamu bakayita kazoole eddalu oba akazoole naye njijukira of course some good years ago bwe nali nsoma Makerere ku university awo topic emu eyanneewuunyisa ennyo ngenda kugyogerako mu byokuyiga bino eya personality disorders. Omuntu osobolera ddala bulungi okuba ng'okola n'abantu naye ng'okola n'abalalu ate nga naye mwennyini oli mulalu kakati nga mutabuka ddalu lyammwe awo sitaani mubi mu bintu bino nti Katonda yatonda omuntu ng'ali perfect ng'atuukiridde kati sitaani ye kye yakola ba psychologists bano bagenza okunoonyereza ne baleeta findings ku ebyo sitaani bye yakola n'ajjulula omuntu n'amugya Katonda we yali ategekedde omuntu okubeera. So nga tutunulira personality disorders njagala nsooke neekooneko wali mu Bayibuli kubanga nakugamba nti mu byokuyiga bino byonna essira erisinga obungi njala kuliteeka ku kitabo kya Ephesians oba Efeso. Pawulo ebyawandiikibwa ebyenjawulo bye yakozesa ebigambo bye yayogera naye okusingira ddala njala kutunulira mu Efeso. Waliwo Pawulo kyalwanagana nakyo ayogera eri Abefeso ekkanisa nga bwe yandibadde abatasobodde okutegeera Yesu Kristo nga bwe bandibadde bakolagana n'okgenda mu maaso naye ojja kwesanga nti bingi ebiremesezza ekkanisa okgenda mu maaso a personality disorders, akazoole akali mu bantu, eddalu eriri mu bantu. So mu kyokuyiga kino era my apologies in advance nkozesa Oluzungu n'Oluganda lwakuba nti sources zange Bayibuli gye nsoma Lungereza, sources ez'ebyokuyiga bino nnyingi ziri mu Luzungu naye ate n'ekirala nti nyina abantu abasobola okugoberera akiri kasitoba wako statements ezimu ez'Oluzungu nyambo sharinge ka audio kano n'obubaka buno njogera ku ddalu, njogera ku kazoole akalemesezza emirimu okgenda mu maaso, akalemesezza abafumbo okubeera mu bufumbo nga baagalana n'okgenda mu maaso, katabangudde ekkanisa eddalu era Katonda yekka yasobola okuliwonya. Mu ddalu ery'emirundi egy'enjawulo mu personality disorders ez'enjawulo you discover nti waliwo woogwa n'ebyo gy'olina bikwase Yesu Kristo asobole okubikuwonya. Pawulo bwe yali awandiika mu Efeso, nsaba Omwoyo wa Katonda atusaasire okutegeera ebigambo bino. Bwe yawandiika mu Efeso essuula ey'okuna akola statement n'agamba, nsoma mu NIV, New International Version, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Verse 2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Njagala kugenda ku verse eya 11 awo bokamu. Paulo awandika naga nti, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. To become mature, nga tetukyali mu bya kito, ebintu bye tukola nga bya magezi,
in service mu kukola. Paulo annyonnyola nti obulamu obulimu Katonda bulimu ingredients Katonda zaakuwa. Omwoyo wa Katonda Paulo gwayogerako akujjuza obusobozi okubanga oli humble, ng'oli gentle, ng'oli patient, ng'okolagana bulungi ne banno. Bantu bameka b'oli nabo naye ng'obalaba tebakolaganika nabo. Omunnyonnyola ne kye yandisobodde okulaba, n'omwana omuto kyalaba, musajja mukulu, mukazi mukulu takiraba, ate ye talaba nti alina ekikyamu kyonna. Personality disorder, dalu, kazoole, kubanga sitaani ebyo abyagala. Omuntu n'omulaba nga bw'omulaba mutereevu ku ngulu, naye ng'obwongo bufu. Tulwanagana na bwongo buli lukya. Personality disorders zisibuka mu bwongo ngera bwe ngenda okuba nga nkulaga. Kino Paulo kye kifaananyi kye yali ayagala bano abantu okunywa mu Yesu Kristo. Yesu ng'atuwadde ebirabo eby'enjawulo, abamu ba apostles, abalala ba prophets, ba evangelists, ba pastors, ba teachers, nti tuzimbibwe, to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity. Nga tuli mu bumu. Olwanagana n'obumu mukolere wamu. Naye olwanagana n'obwongo bw'abantu sitaani bwasanyalaza. Eddalu sitaani lyabataddemu. Amaka ne galema okuzimbibwa wamu okugenda mu maaso. Abantu ne baawukana. Kazoole, eddalu. Amawulire amalungi gali nti bwe tukkiriza nti tuli balalu tuwona. Kunoonyereza kulaga nti singa omuntu akkiriza nti mulalu nakkiriza okumira eddagala lye ne bamujjanjaba, atereera mangu okusinga omuntu atakkiririza ddala. Kyangu nnyo okubanga ne bwe nannyonnyola ebintu bino with clear evidence, bannasayansi nga banoonyereza with clear evidence from the scriptures, eriyo omuntu ajja okuwakanya eddalu lye nga liyita kirala, kitegeeza ogenda kusigala ng'oli mulwadde. Naye nsaba olwaleero mira eddagala lyo. Eddagala lyo ki? Mira ekigambo kya Katonda. Kkiriza Yesu Kristo akuyingiremu. Mira eddagala lyo, nange mira eryange, tuwone eddalu sitaani lyatutaddemu eritulemesa okugenda mu maaso, ate nitusigala nga tukaluubiriza n'abalala. Kakati mu verse 14 agamba then, nti oluvannyuma lwabiri, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Tuli mature. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Nga tuli mubiri ogukuze, nga Yesu Kristo gwe mutwe, kubanga tumukwasizza ebibadde bitulema, tumukwasizza akazoole kengenda okubannyonnyolako wano okabalaga mu personality disorders. Yesu n'atukyusa. Tulyoke tutuuke ku verse 16 nti from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Paulo asooka kulaga nti abantu nga batereevu mu bwongo, nga Yesu akyusizza obulamu bwabwe, bali spiritual, batandika okukola ebintu, naye ng'ebintu bye bakola buli muntu akola ekitundu kye. Buli muntu akola kitundu kye, kubanga agambye builds itself up in love as each part does its work. Nga tuli bumu. Yingini y'emmotoka ekutambuza kubanga buli kitundu ekiri mu yingini y'emmotoka kikola omulimu gwakyo. Singa akatundu kamu bwe kati bwe kaba kajegere oba lukoba lwa yingini ku mmotoka lugaana, yingini terina gye kutwala. Singa omupiira ogw'omu guvudde ku mmotoka terina gye kutwala. Nolwekyo okutegeerera ddala disorders eziri mu bantu n'okusabira abantu Katonda atusaasire, buli muntu ave mu kazoole, ave mu ddalu, ova okuwolereza ekikula kyo. Egimu ku mirembe Katonda gyampadde n'annyamba kwe kukkiriza nti wabeerawo every other day bitali bituufu with my life byentekeddwa okukwasa Katonda abikyuse. Naye gy'okoma okuwolereza state gy'olimu, gy'okoma okuwambaatira akazooleko, eddalu lyo ogenda kusigala nga weekaluubiriza, okaluubiriza famire yo gy'oli nayo,
okaluubiriza abantu b'okola nabo, ekkanisa ogikaluubiriza kubanga oli mulalu alina okumira eddagala lyo naye eddagala oligaanyi. Abalalu bwe batyo tebawona. Akazoole bakalabidde waka bamugamba olina akazoole mira eddagala agaana. Ekiddirira ne bw'omuwa eddagala kubanga eddagala likwatagana n'okulikkiriza, you need a lot of faith eddagala okukolako. Ekiddirira eddagala ne bw'alimira terimukolako. Ng'atandika bukyafu ye talina kikyamukyalaba. Atandika kweyambula paka abeewaka be bamumanya nti gundi gyali, bwe twayise ku kkubo twamuleseeyo gyali, naye nga akazoole katandika mpola nga kakula. Okunoonyereza kulaga nti bwe tuba tutunulira ekigambo personality disorder, it is a type of mental disorder. So eddalu lino n'akabanzi mu bikula by'abantu bye tulaba kyeki. A personality disorder is a type of mental disorder in which you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving. Mb'omuntu alemera ku ndowooza eri mu bwongo bwe n'abeera rigid kuyo naye nga si nnungi. Engeri gy'alowoozaamu, gy'akolamu, gye yeeyisaamu. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situations and people. Ogenda okwesanga ng'enkolagana ye n'abantu n'okutegeera ebimwetoolodde n'abantu abamwetoolodde alina obuzibu. Ogwawo wandiba mulalu naye ng'obadde tokimanyi. This causes significant problems and limitations in relationships, social activities, work, and many other places like school. Olw'embeera eno lwaki njogerako, okunoonyereza kulaga tufuna ebizibu bingi mu relationships. Wawasa mulalu, wafumbirwa mulalu, wamukubira ebirayiro naye ng'alina akazoole. Akadde kawano katono naye ndifuna kadde nemba nnyonnyola enjawulo y'akazoole. Waliwo akabanzi, waliwo akazoole, waliwo eddalu. Zonna levels za ddalu, bantu baba balalu naye nga tomanyi. Omulalu wamukubira ebirayiro naye asobola okuwona, naawe osobola okuwona kubanga Katonda ekyasobola okutujjanjaba. Obuzibu bw'eddalu lino likosa. Kakati tulina kye tuyita cluster A personality disorders. Simanyi oba akadde kananganya naye nsaba ogoberere mpola mpola. Kakati cluster A personality disorders, mu cluster A personality disorders mwemuli omuntu ng'alina endowooza eri odi etali ya bulijjo. Mwemuli kye tuyita paranoid personality disorder, ngenda kinnyonnyola. Mulimu kye tuyita schizoid personality disorder, SCHIZOID, schizoid. Mulimu kye tuyita schizotypal, SCHIZOTYPAL, schizotypal personality disorder. Kantandike ne kye tuyita mu cluster A wentandikidde, but under cluster A personality disorders mulimu kye tuyita paranoid personality disorder, pervasive distrust and suspicion of others and their motives. Omuntu nga ye buli kaseera omulaba yeekengera buli muntu amwetoolodde. Unjustified belief that others are trying to harm you. Buli kaseera alowooza abantu balina kye bagenda okumukola. Unjustified suspicion of the loyalty and trustworthiness of others. Buli kaseera omuntu alina bwalaba abantu banzikiririzaamu, bakkiriza byenkola. Kwegamba omuntu ali paranoid bw'atyo bw'afaanana, eryo ddalu. Era abalalu abamu bw'obalaba talina gwe yeesiga, talina kumbe eddalu litandika, ligenda likula, sitaani olwo amujjulula okumujja wali Katonda we yali amutadde amuteeka ewalala. Hesitancy to confide in others due to unreasonable fear that others will use the information against you. Ne bwe yandibadde osobola okuwesiga abantu n'abako by'ababuulira ayambibwe, atya alowooza bagenda kumukosa.
perception of innocent remarks or non-threatening situations as personal insults. Boogera mu kanisa ne boogera era oyo yabadde ku nze namutegedde nze gwaliko. Dalu. Angry or hostile reaction to perceived slights or insults. Genda olaba omuntu ng'abwatuka ku bintu alowooza balina kye bamukoze bali ku ye. Tendency to hold grudges. Genda okulaba omuntu kaseera yeerondalonda ku kino ye. Unjustified recurrent suspicion that spouse or sexual partner is unfaithful. Eryo lyeddalu lyolaba omuntu n'atabula amaka munne tayendangako naye nga buli kintu kyonna munne bw'afuluma obongo bumulaga nti oyo agenda kwenda. Ekyo kika kya ddalu paranoid personality disorder. Ekika ekyokubiri ekigwa mu cluster A personality disorders kyekyo kye tuyita ekya schizoid personality disorder. Lack of interest in social or personal relationships, preferring to be alone. Omuntu ne wekiteetaagisiza abeera yekka, yeggalira mu nnyumba, afumbira mu nnyumba, afuka mu nnyumba, abantu bwe batyo. Ne pupu amukola mu nnyumba, eddalu bwe ligenda n'obudde emisana, afuluma mu kalobo, n'ayiwayo oluvannyuma buli kintu akikolera omwo yeekweka. Abamanye ejjenje abanga jjenje mu kituli. Limited range of emotional expression. Ntu abeera awo n'afiira muli n'ekintu munda kimuliira muli. Inability to take pleasure in most activities. Talina kimunyumira, gwe weebuuza ye anyumirwa ki? Eyo nalyo ddalu. Be babalalu boolanga nti munange oyo mulalu. Naye talina buzibu, mulalu wa mirembe, abeera awo yeekolera bibye. Kumbe eddalu teryafiibwako ne ligenda nga likula. Inability to pick up normal social cues. Embeera eza bulijjo ng'okubuuza abantu be baba bayita ku bantu n'atabuuza muntu ate ye takiraba ku buzibu. Appearance of being cold or indifferent to others. Bw'abeera awo buli kaseera buli muntu alowooza oba nze gw'atayagala oba namuvumye. Little or no interest in having sex with another person. Bw'aba mufumbo ne byakabooza aba yabikyayira ddala. Kakati ekika ekyokusatu ekyeddalu, omanyize kyempisa eddalu wano, bw'oba ne mental disorder obwongo nga tebufunctioning nga Katonda bwe yategeka bufunctioning, eryo ddalu era lye lisumbuwa abantu, lye litugaana okutuuka ku biri Pawulo byayogeddeko wali. So schizotypal, kigambo ekyo kiri SCHIZOTYPAL, schizotypal personality disorder. Bano babeeramu bino: peculiar dress, thinking, beliefs, spiritual behavior. Muntu ayambala obuntuntu, be baba yambala. Omuntu ng'omutwe mulamu tayinza kwambala damage. Naye era abantu boolaba eyo njagala kwambala damage, omuntu n'agira bw'ati ebbeere n'ali pimpinga ne lifubutukayo waggulu, kwegamba ye ayina disorder eyo tagimanyi. Era omusono bwe gwajja sitaani nga yaguleeta ye gumuwoomera kubanga gwasisinkana eddalu lye. Eddalu lye lyasika omusono. Odd perceptual experiences such as hearing a voice whisper your name. Beba abantu boga nti mpulidde ampita. Bane muwulidde ampita, teri amuyita, ali odd. Flat emotions or inappropriate emotional responses. Kendo okulaba embeera eriwo ndala ajaanukulira bulala. Social anxiety and a lack or discomfort with close relationships. Tamanyi kurelatinga bulungi n'abantu. Indifferent, inappropriate or suspicious response to others. Kaseera abeera awo ali indifferent. So tali oli nti ali withdrawn n'ebintu byakola biri off. Magical thinking, believing you can influence people and events with your thoughts. Beba abantu boolaba abaleeta bipulaani buli kaseera, ebikola n'ebitakola. Ate ayagala abantu babitambulireko. Ne baba yaleeta bipulaani ye nga tabikola, ayagala abantu babitambulireko. Kakati ayinza okubeera omukulembeze wammwe n'abasumbuwa buli kaseera bipulaani. Ye buli kaseera alowooza byaleeta ebibye bye birina okukola. Belief that certain casual incidents or events
have hidden messages meant only for you. Ebintu si bibye naye buli kaseera ayagala becoming a center of attention. Ndoza wano kino kikwata ku nze. Cluster B personality disorders. Mu cluster B personality disorders mwe muli dramatic, overly emotional or unpredictable thinking or behavior. They include antisocial personality disorder, borderline personality disorder, histrionic personality disorder, nekye tuyita narcissistic personality disorder. Amanya gano nebe gatakusumuwa nnyo kwata gwe kasita okwata ebiri andaawo nolaba woyinza okubanga wogwa oba byoyinza okubanga okombayininga ng'oyinako ku ddalu ery'ekika kino. Over time sitaani asiiga abantu akabanzi eddalu ery'enjawulo n'alikuŋŋaanya naye tulikwase Yesu Kristo atutereeze. Antisocial personality disorder yemu kuzo. Mu antisocial personality disorder mulimu disregard for others' needs or feelings. Mu cluster B tusoose ne antisocial personality disorder. Tafaayo ku balala bawulira batya. Persistent lying, stealing, using others and conning others. Mukola naye mwami wo, mukyala wo, mwana wo, naye ogenda okumulaba buli kaseera alimba, buli kaseera mubbi, bakonimen, dalu. Recurring problems with the law. Bamenyi b'amateeka buli kaseera. Repeated violation of the rights of others. Buli kaseera akosa banne, tafaayo ku rights za banne. Aggressive, often violent behavior. Genda okumulaba wabwatuka avuma, abakozi abo tukozeeko ko nabo, fe abamu tubalabye naawe wandi bo balabye. Owataliwo ekyetaagisiza ogenda okulaba nga atuntumuka. Impulsive behavior. Abaluka n'akaaba, baluka n'asekaseka ebintu ebitategeerekeka. You know, dalu. Lack of remorse for behavior. Ne bw'aba alina kyakoze nga yandibadde yennyamira olw'empisa embi, tafaayo, tayagala kumanya. Under cluster B, eddalu eddala tuliyita borderline personality disorder. Impulsive and risky behavior such as having unsafe sex, gambling. Abantu abaluka omulundi gumu mu ddalu n'atandika bakunywanjaka obagenda nga yebakabaka na buli omu naye nga ye obwongo bumugamba kukola ekyo. Unstable or fragile self-image. Kaseera ali awo leero alinganga eyekkiririzaamu enkya teyekkiririzaamu teyeerabawo ali unstable. Kwegamba ngera bw'owulira borderline ali ku kale bwerebwe kugwayo buli omulaba ng'omulamu naye mu butuufu yasumulukuka dda pata ez'obwongo. Unstable and intense relationships. Kaseera bwa leero ava afumbako wano n'avaawo alina boyfriend ye talina muntu gw'arelatinga naye mutuufu abuukako ono n'addako oli. Ups and down moods often as a reaction to interpersonal stress. Moods zize enzibu, leero musanyufu nnyo enkya munyiivu nnyo tategeerekeka. Intense fear of being alone or abandoned. Kyokka togenda okulaba yeesiba ku bantu, abantu abeesibako kyokka tayagala kukolagana bulungi nabo. Abo tubayita ba borderline personality disorder. Ongoing feelings of emptiness. Kaseera awulira tayina tagasa, ali empty, tayina direction. Frequent intense display of anger. Sungu kiruye kunyiga ebitategerekana gye biva. Stress related outcomes. Kaseera ebirowoozo bye binyigirizibwa teyeeyagala. Ekika ekirala mu cluster eno bakiyita histrionic, HISTRIONIC, histrionic personality disorder. Bano constantly seeking attention, ayagala kumulabawo dalu, abatama n'okubatama ye buli kaseera balina okumulabawo. Excessively emotional, dramatic or sexually provocative to gain attention. Miniskati, kusiba bubina akabina kaseera abantu bamulabe, ayagala kulabibwa.
speaks dramatically with strong opinions but few facts or details to back them up. Ayinza okwogera ebintu nga bw'oba omuwuliriza buli kintu kyakabi naye tewali facts. Si bannasayansi nti baazinoonyerezaako. Oyinza obisoma mu bitabo n'obinoonya byayogera tebiriiyo, n'ogenda ku internet n'obinoonya tebiriiyo, naye nga ssebo biva mu bwongo bwe kyokka obwongo bumulaga bituufu. Shallow rapidly changing emotions. Ali awo tategeerekeka naye naye akyukakyuka. Excessive concern with physical appearance. Ayagala nnyo okulaba nfaanana atya, maaso ge gamwewuunyisa, enviiri ze ezimu, amagulu ge yeerowoozaako nnyo. Thinks relationships with others are closer than they really are. Okindi okumulaba yeefuula mukwano gwo nnyo naye ng'ate olaba byakola si bwe mwandibadde akiyisaawo we kyandibadde kikoma. Ekika ekirala bakiyita narcissistic personality disorder. Bano belief that you are special and more important than others. Ye buli kaseera alowooza waakabi okusinga abalala. Fantasies about power, success and attractiveness. Ayina obuzibu, ayina byayogerako, amanyi ayina amaanyi ga njawulo. Failure to recognize others' needs and feelings. Tafaayo ku balala. Exaggeration of achievements or talent. Ekintu ne bw'aba akoze kya bulijjo ogenda okulaba akyogerako nga yasoose okukifuna n'okituukako. Dalu. Expectation of constant praise and admiration. Bw'oba wamuwasa wamufumbira buli kaseera oyina muwaana buwaanyi. Owaana wano njagala weetegeere ate otegeere n'abantu abalala lwaki beeyisa nga be beeyisa. Dalu. Unreasonable expectations of favors and advantages, often taking advantage of others. Buli kaseera alowooza attention yonna balina kubanga bayamba ye. Omanya bumanya oli mu kye tuyita narcissistic personality disorder. Envy of others or belief that others envy you. Buli kaseera yalowooza nti abalala bamukwatira obujja ate naye abakwatira obujja. Kamalirize ne cluster C. Cluster C mulimu personality disorders zino abantu abali anxious, fearful behavior. Mulimu kye tuyita avoidant personality disorder, dependent personality disorder ne obsessive compulsive personality disorder. Kakati kye tuyita avoidant personality disorder under cluster C, omuntu bw'ati ali too sensitive to criticism or rejection. Buli abo bwe bati buli bogezaako okumutereeza ayisibwa bubi nnyo ate tayagala kumurejectinga. Feeling inadequate, inferior or unattractive. Buli kaseera ye ebibye byakola si bituufu, amaanyi agawulira mu balala. Avoidance of work activities that require interpersonal contact. Bwekuba okolaganira wamu tayagala kukolagana na banne, ayagala kubeera yekka. Ebintu ebisinga byakola ebyamagezi ng'ali yekka era yakugamba noga nti nze nkola nnyo nga nninzekka. Si bwakuba nti kyayogera kya magezi nti teyeetaaga banne, naye Dalu. Socially inhibited, timid and isolated, avoiding new activities or meeting strangers. Ayina obuzibu okukolera wamu n'abantu abamukutya, abeera isolated, activities empya tayagala kuzeenyigiramu. Era bw'oleeta activity nti mugikolere ewamu ogenda okulaba for no reason, talina naye reason jajja kuwa kyokka tagenda kugiparticipatingamu. Dalu. Fear of disapproval, embarrassment or ridicule. Atya nnyo okuswazibwa era nze ebinswaza nze ekintu ekyo kwegamba omulaba excessively atya okuswala okusinga ekintu kyonna ekirala. Dependent personality disorder eri ebadde avoidant personality disorder, naye kye bayita dependent personality disorder, excessive dependence on others and feeling the need to be taken care of. Ono ye talina kyakola ku lulwe, buli kaseera alina kwesigama ku balala. Submissive or clingy behavior towards others. Agondagonda ebyekisiru n'akaana akatobe abantu b'owulira. Ayita mwana omuto gwatuuse okuzaala mukadde wange, taata wange, munnange, maama wange n'ebirala. Too unnecessarily submissive. Fear of having to provide self-care or fend for yourself if left alone. Be babaana abalemera ewaka. Tava waka takula, buli kaseera tayinza kukiimagininga nga yagenda okwepangisiza ennyumba, yagenda okweriisa, yagenda okwenywesa. Abo n'okuwasa oba okufumbira oluusi bibakaluubirira. Lack of self-confidence, requiring excessive advice and reassurance from others to make even small decisions. Buli kaseera talina kye yekkiririzaamu, ayagala nnyo mubuulirira okuyitawo,
omugumya okuyitawo ne ku decisions obutono depending ku balala. Difficult starting or doing projects on your own due to lack of self-confidence. Talina kintu project gyayinza kuyimirirako. Bwe babeera bamu employees talina kyajja kutandika. Tolerance of poor or abusive treatment even when other options are available. Abeeraawo n'anyigirizibwa bw'aba mukazi aba mu bufumbo buli too excessively abusive oba mu relationship naye nga teyeekubira nduulu. Urgent need to start a new relationship when a close one has ended. Bwe wabeerawo nti kakata kyayinza kukyebeera ebintu byonoonese ng'etteeka beba abantu boolaba leero bw'ayawukana n'ono omuwala oba n'ono omulenzi ayagala kuwasa oba kufuna muntu mulala they and then beba abatomera. Mukazi we yasooka yatomera, boyfriend w'ono omuwala yasooka yatomera, n'owookubiri tayina kugumiikiriza agwa wano. They must always depend. Abantu be bati ne bwalibeera ku mulimu ebintu byolabye ebyamagezi byandibadde akola ng'etteeka alina okudipendinga ku bantu abalala. Ekyennaku adipendinga ne ku baasinga kubanga tasobola kuyimirirawo ku lulwe. Lastly, tukiyita obsessive compulsive personality disorder, preoccupation with details. Abantu boolaba bali obsessively compulsive be bantu bikaseera yeerondalonda buli detail ajagala. Orderliness nasumbuwa abantu ewaka, akakopo kagundi akasunuzo ka wano, golowooza nti obwo bulamu kumbe mulalu mweyo type. Kano golowooza nti ali orderly naye nga mulwadde n'amalako n'abantu abalala emirembe. Extreme perfectionism resulting in dysfunction and distress when perfection is not achieved, such as feeling unable to finish a project because you don't meet your own strict standards. Ayagala 10 ku 10 eryo ddalu kuba 10 ku 10 mu nsi tekiriiyo. Nalyoka asumbuwa abantu buli kamu akagala nga be kali. Kano desire to be in control of people, tasks and situations and inability to delegate tasks. Tayina mirimu gyawaayo abantu bagikole. Buli kintu kyonna yayagala akikole. Si lwakuba nti waakabi nnyo era mubalaba bwe batyo nolowooza nti akola nnyo kumbe ddalu mulina mulalu. Ye mukamaawo, ye mukazi wo n'akusumbuwa, ye taatawo n'akusumbuwa, ye mwana gwe wazaala n'akusumbuwa. Kati bino bitwale ne mu kanisa weebuuza abantu abo betubeera nabo oba ggwe eri ekkanisa n'engeri gy'ogibonyaabonyaamu. Neglect of friends and enjoyable activities because of excessive commitment to work or project. Ava ne ku mikwano gye n'abeera yekka kuba ye buli kaseera eddalu lye limugamba nti ebintu oteekeddwa okubikola. Era abantu be batyo balowooza bw'alifa era alina n'okulowooza nti nze siyinza kufa kuba alowooza lwalifa n'ensi yonna eteekeddwa okuba nga eggwawo. They can't imagine themselves nga tebali mu nsi. Rigid and stubborn, inflexible about morality, ethics or values, tight, misery control over budgeting and spending money. Bw'aba muwanika n'alyoka asumbuwa abantu ddalu. Ebintu bino biva mu genes, bannassaayansi bwe bagamba nga wabisikira mu musaayi ne mu environment. Nsaba Katonda tumusaba atuwe ekisa. Buli woolaba wootayagala kwasaawo Katonda ajja kusaasira, ajja kunsaasira. Oli kye yava agamba nti buli muntu mulalu. It is the degree of madness that varies. Every man is mad with varying degrees of madness. Nti buli muntu mulalu wabula akabanza akazoole ke kagenda kaawukana aka buli bantu. Naye nsaba tukitegeere nti personality disorders zino zisanyalaza amaka, zisanyalaza emirimu, okalubiriza nnyo mukazi wo, okalubiriza nnyo omwami wo, okalubiriza abantu b'okola nabo, okalubiriza b'okozesa, okalubiriza mukamaawo. Naye Katonda bwe tumusaba, Yesu alina obuyinza okutuyamba okuwona. Mukama akumpeera omukisa.